Yesterday we started about the class-based views. CBVs we started. So in CBV, how to send the HTTP response and how to send the template file and how to send context parameters. Sample examples we done. Model related view classes to perform our CRUD operations. Yesterday, two parent classes we discussed. One is view, second one template. Same. If I want to create, retrieve, update, delete purpose, there are predefined classes are there. Just we have to extend that classes to our child class. Whatever classes are available there. Predefined view classes are first class list view. It is to select all records retrieval operation. Second class detail view to get the details of a particular record. ఇది కూడా ఆర్ పర్పస్. Create view insertion purpose to insert a record. C. Delete view to delete the record. D. Update view. ఇవి predefined classes. List view, create view, delete view, update view. First one, list view.
list view. We can use the list view class to list out all the records from the database table, nothing but model. It is alternative way to model class name dot objects dot all. Generally, if you want to read the data from the table, we are using model name dot objects dot all. Whenever I'm using parent classes, template names are fixed, context parameters are fixed. Default template file name is model name underscore list.html. అంటే మీ మోడల్ నేమ్ ఏదైతే అది క్లాస్ నేమ్ డాట్ HTML ప్రీడిఫైన్ టెంప్లెట్ ఫైల్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఎవర్ ఓన్ డిఫాల్ట్ కంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మోడల్ నేమ్ అండర్స్కోర్ లిస్ట్. The template file name compulsory model name underscore list.html. Context object parameter is model name underscore list అనమాట. See the small example. So compulsory template file model name underscore list.html. Context parameter model name underscore list. To create the project, see the example how to implement list view. cd dot dot django hyphen admin start project CBV project 2. First go to our working directory 9:30 AM batch. Start project CBV project 2 cd CBV project 2 py manage.py start app test app to project 2 inside app. Add application in settings.py. Go to the pie chart. Pie chart.
CBV2. Go to settings. Installed apps lo add your app, test app. Now models class. My class name I can provided book models dot model. Book is having the title models dot character field. Max length is the parameter. Next, book is having author. Book is having pages. Models dot integer field. Book is having price. Models dot float field. ఇది నా మోడల్ క్లాస్. Once model class ready, make migrations and migrate table will be created. Go to this py manage.py. Make migrations. Yes, migrate. Table done. Once the table ready, register this one into admin.py. Go to the admin, register model class book admin admin dot model admin. The variable is list underscore display. First one title, second one author, third one pages, fourth one price. Register from test app dot models
import. The model name is book. Register these two. Admin dot site dot register book, comma book admin. बस registration done.
Now, model class ready, make migrations admin. Add the details, some 4 or 5 books you can add. For that, create super user, manage.py, create super user. Blank user no, username, mail ID, password, again password, yes, run the server, server started. Go to the admin panel, add some 2 3 books. Admin, login, books, 0 books ఉన్నాయి. Add the book, title, Python, author, pages, cost, save. First book ready. Second, Django, author, pages, cost, add book, REST API, author, pages 180, cost 120. Java book, author, pages, cost. Chale, 4 books are there. Java, REST API, Django, Python are there. I want to read this book, display to the end user. View is the responsible. Up to now, we know, observe carefully. If it is a function-based view, anukondi, def is the function, f1, first argument request. How to read the data? Model name, dot, objects, dot, all is the function. Books underscore list. దీన్ని రిటర్న్ చేసామండి HTMLకి. రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ కామా టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ ఒక HTML పేజ్ book.html కంటెక్స్ట్ పారామీటర్. ఇది జనరల్ ప్రాసెస్ అయితే. ఇది ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ అయితే ఇది స్టోరీ. కానీ ఇప్పుడు వీఆర్ ఇన్ ద క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ. డిలీట్ 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 డిలీట్. ఓకే, డన్. టేక్ ఏ క్లాస్. క్లాస్ నేమ్ అనేది మీ ఇష్టం, ఎనీ నేమ్. మై క్లాస్ నేమ్ బుక్ లిస్ట్ వ్యూ. వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్? పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? దేని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం మనం? లిస్ట్ వ్యూ ఇస్ ద పేరెంట్ క్లాస్, బట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ వేర్? ఫ్రమ్ జాంగో డాట్, ఇదిగోండి, వ్యూస్ డాట్ జెనరిక్ మాడ్యూల్లో ఇట్ ఈస్ దేర్. అదిగోండి, దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్. దీన్ని యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ హియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ టెంప్లేట్ నేమ్. టెల్ ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ ద టెంప్లేట్ నేమ్? All these are not required, okay na? Just give your model name. Model name, it is where it is available? From test app dot models import. What is the model name? Book. Completed. That is the code. So how it is working internal ga? Parent class will take care. You don't need to write anything. Game రాయస్లో only 1 line code ante. Mention your model name. My model name is book. అక్కడ రాసినట్లుగా కోడ్ నథింగ్ విల్ బి దేర్, ఓన్లీ 1 line. ఇది ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్, పేరెంట్ క్లాస్. ఇది మన బుక్ క్లాస్. జస్ట్ గివ్ దట్, కంప్లీటెడ్ స్టోరీ.
ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ అయితే వీ హ్యావ్ టు రైట్ టోటల్ కోడ్. ఇక్కడ దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద టెంప్లెట్ ఫైల్ నేమ్? టెంప్లెట్ ఇవ్వాలి కదా HTML. వాట్ ఈస్ ద HTML ఫైల్ నేమ్? ఇందాక ఇక్కడ చెప్పాం కదా. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ నేమ్? మోడల్ నేమ్ అండర్స్కోర్ లిస్ట్ డాట్. వాట్ ఈస్ అవర్ మోడల్ నేమ్? book. So compulsory HTML file name is underscore list dot HTML. What is the context object? Book underscore list. So కంపల్సరీగా ఇక్కడ జస్ట్ అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ కమెంటింగ్ default template file model name is the book underscore list dot HTML. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ నుంచి యూ కెన్ రీడ్. అక్కడైతే వీ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్ రీడ్ ద డేటా కంటెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు దీనికి ఒక URL కావాలి. urls.py. కమ్ టు URLs. URL list views dot. What is the view name? Book list view. Book list view dot. What is the method? As underscore view is the method where it is available from test app import views. ఇది URL ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు ఒక టెంప్లెట్ ఫైల్ కావాలి. దట్ టెంప్లెట్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బుక్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ డాట్ HTML. ఇది టెంప్లెట్ ఫైల్ నేమ్. So template file name is fixed model name underscore list dot HTML. Context parameter model name underscore list. ఇప్పుడు దీంతో ఒక HTML file we have to create. So right click new first directory templates. Right click on this, go to new multi directory app name inside HTML. Book underscore list. HTML file ready. Inside, I have to take some getbootstrap.com. Copy the CSS link. I'm not doing any extra settings, not required.
బాడీలో H1 క్లోజ్ దిస్ ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఏమవుద్దో చూద్దాం. URL ప్యాటర్న్ అప్ టు హియర్ కాపీ paste it. List is the what is the problem? Settings. Template does not exist అన్నాడంటే settings లో I am not mentioned the variable. ఇదిగోండి ఇక్కడ మిస్. Template underscore dir equal to base dir slash templates. This is a template dir give to ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ సెట్టింగ్స్ ఏం అప్లై అవ్వలేదు. ద రీజన్ ఫర్ దట్ టేక్ ద div tag రిఫ్రెష్ ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆల్ ద బుక్స్ వన్ బై వన్. టేక్ వన్ ఫర్ లూప్ percentage for each book in what is the context parameter book underscore list. This is the default kada. End for loop percentage end for loop. Now ul unordered list of element title curling brace book dot title, close the curling brace. First list of element, second list, third, 4 elements are there. Second one author, third one pages, fourth one price. Author, pages, price. After you will take one horizontal line. End for completed. Come here, refresh. All the books information. Python, name, pages, price. Next book, author, pages, price. This is the way. ఇక్కడ చూడండి రెగ్యులర్ కోడ్కి ఇప్పటికి సో మచ్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. హియర్ జస్ట్ ఐ మెన్షన్ మోడల్ నేమ్ ఓన్లీ. హౌ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్, వాట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ టెంప్లేట్, దిస్ వన్ విల్ టేక్ కేర్ పేరెంట్ క్లాస్. ది ఫంక్షన్ బేస్డ్ అయితే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ నాట్ రిక్వైర్డ్. This is the code for book underscore list.html.
సో ఇక్కడ HTML ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బుక్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ డాట్ HTML. డిఫాల్ట్ టెంప్లేట్ నేమ్, డిఫాల్ట్ కంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. అందుకనే మై టెంప్లేట్ నేమ్ ఐ కెన్ ప్రొవైడెడ్ బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్, రీడింగ్ ద బుక్స్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్. But I want to define my own template file and own context object. I don't want to use books underscore list. I want to use books. Here I want to use instead of this book.html, or I want to use any name sunny.html. How to give my own HTML file names? Default names. This is default name. Yeah. How to give our own names? How to configure our own template file. How means in yesterday notes example, how to define template name by using one variable. What is the variable? Template name. Ikkada you can use test app with sunny.html all results any name. So this is the fixed variable. So how to define means by using template underscore name variable. We have to specify our own template file. But how to define our own context object parameter? How to configure our own context object. Context underscore object underscore name. That is the two variables. One is template underscore name, context object underscore name. సో ఏంటంటే చేంజెస్ ఇన్ ద views.py లో define the two variables. So ఏమీ ఇవ్వకపోతే if I'm not proud anything in the views.py, ఇక్కడ what is the variable name? Fixed name, template underscore name, your wish, test app dot books dot html. Context object name, books. ఇక్కడ ఏ నేమ్స్ ఇస్తే ఆ నేమ్స్ it will be taken. Where is the proof means with this name create one HTML file. Right click, new HTML, books. ఇక్కడ same as it is code copy paste. Done. Just మన understandable purpose, all books information from customized template file అన్న. ఈ మెసేజ్ H1 లో ప్రింట్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద books.html. లేదు ఓన్లీ ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ దిస్ ఫైల్. మళ్ళీ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ బుక్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అవసరంలా. వాట్ ఇస్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్?
come to the just to refresh all books information from customized template file. And it is reading data from which one books.html నుంచి రీడ్ చేసిన డేటా. ఇక్కడ 4 books ఉన్నాయి కదా, యాడ్ వన్ మోర్ బుక్. డేటా సైన్స్. సేవ్. కమ్ హియర్, రిఫ్రెష్. ఆల్ బుక్స్ 5 books కేమ్ కస్టమైజ్డ్ టెంప్లేట్. ఇది ఎప్పుడు రాదు అంటే ఇన్ ద views.py you can comment these two. Then what is the default template? Books underscore list. ఇప్పుడు you can refresh. It will be gone. Now we have to use our own templates also. A template code అవసరం లేదు. Just how to mention. This is the way. Next class, detail view. So the code is books underscore list.html, books.html code same only. That's why HTML code I'm not provided. Only how to give template name and context object name, both I can provide it there. And HTML code anta same kabatti not required. Next, second class, detail view class. Detail view class. It is to get the details of particular record. ఇక్కడ వచ్చి డిఫాల్ట్ టెంప్లేట్ ఫైల్ వచ్చేసరికి book underscore detail.html. Default context object name వచ్చేసరికి book or object, anything you can use. Default template file name ఏమో book underscore detail.html. Default context object name వచ్చేసరికి book or object, anything you can use.
సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఈస్ డీటెయిల్ వ్యూ అంటే పర్టికులర్ బుక్, కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం సేమ్ డిస్ప్లే టోటల్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఐమ్ డిస్ప్లేయింగ్. అట్లా కాకుండా ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ విత్ యాంకర్ ట్యాగ్స్. ఫస్ట్ బుక్ పైథాన్, సెకండ్ బుక్ డిజాంగో, థర్డ్ బుక్ రెస్ట్ ఏపీఐ, ఫోర్త్ బుక్ జావా, ఫిఫ్త్ బుక్. ఓన్లీ ఇట్లా డిస్ప్లే చేసాం అనుకోండి, దెన్ which book I want, click that book, only that details will be displayed. Which book, only that details. Don't display all details, display just only 5 books titles with anchor tags. Okay, for that what I was doing is I have to take, లేదంటే దీన్నే మార్చిపోతున్నదాన్ని ఒక నిమిషం. ఇది ఆల్రెడీ బుక్ లిస్ట్ వ్యూ ఉంది కదా, books.html బుక్స్ రాశారు ఆల్రెడీ. ఈ బుక్స్ ని ఐ విల్ చేంజ్ ఈ బుక్ లిస్ట్ ని మారుద్దాం. ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, టోటల్ డేటా డిస్ప్లే చేయకుండా ఓన్లీ రిమూవ్ ఆల్ దిస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. List of element, inside I have to provided anchor tags, hreflow hash books curling brace book dot title. ఇప్పుడు చూడండి how it is coming. Yeah, all books information python django rest api java data science. ఇప్పుడు once I'm clicking on this book, యాష్ వస్తుంది. I want to display only Python details, only Java, only REST API, data science. Like that I can. So a small change is there. ఆల్రెడీ కూడా ఇందాక ఇక్కడ దాకా రాశారు కదా books.html. ఇప్పుడు books.html లో ఫస్ట్ గివ్ స్మాల్ చేంజెస్. దిస్ ఈస్ ద కోడ్. అప్పుడు ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద టైటిల్స్ ఓన్లీ. రిమూవ్ వన్ ఓఎల్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా పడింది ఏంటి? అయితే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఇది? యా, ఇది కరెక్ట్ రావాల్సింది, ఇందాక రాంగ్ వచ్చింది. ఏంటి అనుకున్నా, ఎక్స్ట్రా పడింది ఓఎల్. ఇప్పుడు బుక్ డీటెయిల్ వ్యూకి ఒక వ్యూ URL HTML ఫైల్ తీసుకోండి.
సో డీటెయిల్లో ఇది క్లాస్, HTML ఫైల్ బుక్ అండర్ స్కోర్ డీటెయిల్, బుక్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక వ్యూ కావాలి, గో టు ద వ్యూస్. నెక్స్ట్ వ్యూ, క్లాస్ బుక్ డీటెయిల్ వ్యూ. వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్? డీటెయిల్ వ్యూ. ఇదిగోండి ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ detail view. This is the parent class. Just you have to extend and mention the model name. Bus model name book. Ante. This is the view. దానికి ఒక URL. ఇప్పుడు దీనికి URL పాస్ చేయాలంటే ఐఎమ్ నాట్ సెండింగ్ ఎనీ URL. ఆల్రెడీ బుక్స్ ఉన్నాయి. వన్స్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఐడి ఐ కెన్ పాస్ ఇన్ టు హియర్, డిస్ప్లే ద డేటా. ఐడిని పాస్ చేయాలి అంతే ఇక్కడ. సో కాబట్టి I have to go to the URLs. One ID I am passing into this int primary key, book detail view. How to pass I will tell. This is the URL pattern. అంటే ఇక్కడ ఐ వాంట్ ఇదిగోండి బుక్ లిస్ట్ కాదు. ఆఫ్టర్ ఇవర్ ఇఫ్ వన్ క్లిక్ ఆన్ వన్ ఫస్ట్ ఐడి అంటే టెంప్లెట్ లేదు. ఇదిగోండి టెంప్లెట్ నేమ్ ఏమున్నాడు? బుక్ అండర్ స్కోర్ డీటెయిల్ డాట్ HTML. ఎందుకని? గో టు URL, one ID I am passing. Once passing this ID, it will goes to this URL pattern. It is executed. Once this view is executed, it is looking for one HTML file. That HTML file is what it is? detail.html. అదే చెప్తున్నాడు వాడు కూడా. సారీ బాస్, దట్ టెంప్లెట్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయండి బుక్ అండర్ స్కోర్ డీటెయిల్, డిస్ప్లే ద వాల్యూస్. అందుకని ఐఎమ్ పాసింగ్ one primary key IDs. Then immediately we are getting template does not exist. What is the template name? Book underscore detail.html. This file is required. The story. So once I am passing ID, it is searching for this HTML. Create book underscore detail kada. Okay. Right click, go to new. బాడీలో ఫస్ట్ జస్ట్ రైట్ one H1 tag. Calling. What is the context object parameter?